Another beautiful day sa ating lahat and we are live again sa ating Finance on the Go and I am here inside our cold condominium dito sa Italy. Again, another beautiful day sa ating lahat and welcome to another edition ng ating Finance on the Go hosted by yours truly, Mr. Aris Baloran aka Mr. Hardinero. Ang show natin wherein may kulitan, syempre kwentuhan, at pagbibigay ng kaalaman patungkol sa buhay kaperahan. Nagra-rhyme tayo ngayong umagang ito. Ay, hindi pala ngayong hapon na ito. Sorry, gabi pala dyan sa Pilipinas. In this show, nag-i-invite tayo ng mga experts, mga inspirational na mga tao, motivational na mga tao to inspire us, motivate us, educate us, and the most important is to empower and transform us. Alam nyo ba, mula nang nagsimula ang lockdown noong 2020, March, because of COVID-19, there's a surge of opening ng mga online trading accounts. Yes, you heard me right. Nagkaroon ng surge. And according sa article kaninang umaga ni Ma'am Salve doon sa Philippine Daily Inquirer, wherein thank you so much Ma'am for featuring me. Sabi niya doon, there is noong past years there's 40,000 a year na nagsa-sign up, but mula nung nagka-pandemic there's a surge of 400,000 in only 9 months. So sabi nga ni Edward Lee, the chairman ng Call Financial, I'm sorry, sabi niya it's crazy. Ang daming pumasok, nag-sign up. Isa ako doon. And I think also yung guest natin mamaya ay isa rin sa mga nag-sign up. And we are lucky dahil nga after how many months, close nila. Ngayon, pahirapan na ang pag-sign up sa mga online trading platforms sa mga ito. Kaya, ang mga tao, nagkaroon ng time because of the lockdown, nagkaroon ng time sa pag-trade sa stocks and sa crypto, at maraming na-addict sa mga ito. That's why today, I asked the help of a trader to explain to us what is the psychology behind trading. Alam mo, I admit, I used to trade before, but I shifted already to what we call value investing, which will be our topic for next week. Ayan, abangan din ninyo yan because of my hectic schedule. So, ngayon, without further ado, I'm so excited to introduce to you our guest. So, ang ating guest is a single and a mom, okay? And a caregiver sa bansang Japan. Yan. So, he started investing also like me last 2020. And then on the same year, she transitioned from investing to trading. Pero according to her, she's still on the trading side. Yung investing side, should say. Yung trading side, alam niyo yun, parang try lang. Okay? So, shout out pala kay Sir Marvin Germo because he is the one who influenced us to do this. So, ladies and gentlemen, I would like to present to you Miss Meg Suzuki. Hi, Meg! Anak niyo, Chinichi. Thank you po for Thank you po for inviting me, Sir Aris. So, Huwag mo na akong yun, tawagin, good Sir evening din po Aris. sa lahat. Yan. Okay, Hi, Meg. sige po, Aris. Kumusta ang weather dyan sa Japan ngayon? As of now, ano na po cold season na. So, yun nga. How's the surge of COVID-19, particularly itong Omicron? Meron na bang nakapasok sa Japan? I'm not updated kasi masyado. As of now, I think nung last November 30, nag-decide ang Japan na mag-close. So, talagang nag-strict sila kagad and wala ata silang papapasukin talaga dito. By the time na lumabas yung news about that new variant. Yeah. So, yun nga, balik na naman sa dati. Yeah, nakakatakot. And I think even the market in the last week, in the Philippine stock market, naramdaman natin yung paggalaw ng market. I think bumagsak siya ng almost 5%. If I'm not, kasi Friday, Monday, and then walang pasok ng Tuesday, and then Wednesday,
Boom, ang sarap sa mga value investors, diyan, ang sarap bumili. Oo. Parang naka-sale si Ayala saka Mm. si SM. Alam niyo 'yon, dito kasi 7 hours, 6 hours ang difference ahead ang Pilipinas. So, at that time, nagising ako ng 2:30 ng madaling araw because that's the start ng Philippine Stock Exchange. Sabi ko, "Wow, bumabagsak." And hindi na ako natulog. Sabi ng wife ko, Mm. anong ginagawa mo?" Sabi ko, "It's sale." Ayan. Nakabili ka ba nun, Meg, nung nagsisimula Sa sana? ano po, bale may ano din kasi ako, may separate port ako for investing. So, gaya din sa inyo na sa value investing. So, yun kapag babagsak yan, siyempre yun, ano na, time to buy na din. Ang sarap bang bumili 'pag gano'n na Mm. bumabagsak, knowing yung mga nanonood, knowing na hindi mo pa kailangan yung pera. Pero alam mo yung mga kaya itong topic na 'to is trading kasi alamin natin ano ba yung psychology ng pagiging isang trader, which is, Hmm. alam na alam ni Meg ito dahil usually nakikita ko yung mga post niya about sa kanyang mga trades at ang gaganda ng mga numbers. So, Meg, ilang years ka na nagte-trade? Both Ah, stocks and crypto. ano, actually, ano, nag-start ako sa stock market bilang investor. So, nung time na hindi ko pa talaga alam kung paano mag-trade. So, nalaman ko lang yun nung nag-attend ako ng isang course kay Chinky Tan, yung bang Hmm, part ng stock market kung saan kasama niya si Sir Marvin. stock So, market for everyone. yun. So, yun dun ako parang first time na narinig about stock market. So, siyempre yung mga pinag-usapan nila dun more on the long-term side, so more on investing talaga. So, yun, since no'n dun ako nag-start na mag-ano, parang na-curious ako how stock market works. Kasi Yeah, siyempre lahat naman tayo gusto naman natin ng financial freedom in the years to come. So, yun dun ako nag-start. So, by early 2020, yun dun ko na din na ano, din ako nag-open ng account. Tapos dun din ako nag-start na mag-learn ng stock market sa ano, sa channel ni Sir Marvin. So, mhm. yun naman, yung time na yun talagang ang dami niyang ano, ang dami niyang Yeah. mga videos about investing, stock market. Tapos siyempre I was fortunate enough din na parang napansin din niya ako. So, kasi nga mahilig akong magtanong nun, dami kong tanong, so nagse-send talaga ako ng question sa kanya about investing. So, na-invite din ako sa mga videos niya, yung mga tanong ko about it. So, nung Yeah. time na yun ang dami ko ding natutunan. But at the same time, nag-ano din ako, nag-self-study. I bought books, different kinds of books about ano, value investing. So, dun ako nag-start. So, bale Mhm. nag-ano lang ako, yung bang namili ako as a value investor dati. Tapos ano na, later that year, last year, mga around November or October, yun dun na ako parang na-curious din about trading. So, kasi siyempre yung kay Sir Marvin palagi mong nakikita yung mga stocks by request niya. Yeah, Oo, yun hindi ko ma-gets ano ba yung mga support and resistance, tama. paano ba magbasa ng charts ba? Tapos ayun, parang na-interested din ako. So, dun din ako nag-start mag-learn. So, nag-open ako ng separate account nun. Tapos nung time din yun, dun ko din na-discover yung Investagrams. So, yun nga, I think most of the traders naman know what Investagrams is kasi it's a free platform naman na you can use their charts. So, nag-open ako ng account nun and luckily, doon naman din sa Investagrams marami din silang free lessons about trading. So, I also took the chance nung time na yun. So, Mhm. yun dun ako nag-start, oo. So, it's not that long pa din nung nag-start akong mag-trading but I can say na marami din akong natutunan sa isang taon. Yeah. So, is it safe to say that this is the fault of Mr. Marvin Garro? Shout out to you, Sir Marvin. Hmm. Yeah, even to me, he's the one who motivated me also
na mag-trade before kasi nga doon natin sa channel niya I always watch yung mga yan, mga stock by request, what will you do, diba? And then, napanood ko rin yung dalawang video series. Dalawa ba? Yeah, dalawa yung video series mo sa kanya. Yeah, right? So, yung Oo. interview mo sa kanya, Mm. sabi ko, you ask him what's PE ratio, ano yung mga ganito. Oo, Sabi ko, oo. uy, maganda ito ah. So, doon din ako nagsimula doon sa video nyo ni Sir Marvin. That's the reason why I want to say thank you for that. Marami akong natutunan. And you know what? Because of that, I was being able to trade at 1 peso sa GMA and then sell it at 7 pesos. Oo. Doon lumagay yung capital ko noon. And after that, puro loss na. Okay lang So, yan. you made mention while ago na there's a separate, separate yung Oo. yung investing account mo and then yung trading account. Ito on the fly lang na question. Why do you think it's important na i-separate mo sila? Kasi firstly yung sa value investing naman kasi iba yung criteria and parameters na gagamitin mo in buying and selling. So, sabi natin value investing, you'll be focused more on the fundamentals or the company itself. Gaya ng you will be looking at the company's kung the company standing, ang financial strength ng isang company. So you will be looking at the financial statements. So dun mo din malalaman yung mga PE ratios, mga different kinds of valuations. So based on these valuations, dun ka magde-decide kung bibilhin mo yung stocks ng company na ito. So That's sa right. akin naman, since it's value investing, so I focused more on those undervalued na mga stocks. So, malalaman mo naman yun according sa financial statements din niya. So, siyempre, ayaw mo naman din bilhin yung mga stocks na palugi. So, important sa akin sa value investing, aside sa being undervalued, I look at the earnings, if it's consistent din, and also the debt. So, yun yung focus ko when it comes to value investing. And also, dividend, yung mga dividend paying stocks din, yun din ang tinitingnan ko. So, I put them at a separate port. So, yung sa trading naman, syempre, I have my different rules din when it comes to trading. So, if we define these two, so investing and trading, different kasi yan eh. So, when you say investing, you're in it for the long term. So, syempre, yung pera na ilalagay mo dyan, di mo yan gagamitin for ilang years. Basta ang alam mo, you're investing in a strong company. Yun lang naman That's eh. right. Yes. Yeah. So, ang habol mo dun is yung value. Tapos yung sa trading naman kasi, you're focused on the price action. So, yung sa trading naman, ang focus ko dun is yung pagbasa ng charts or yung movement ng price. So, sa trading, I really don't care kung anong company yan or what happens within the company. Sa akin lang is yung movement ng price at volume. So, parang sasakyan mo lang yung galaw ng presyo. So, magkaiba kasi yung criteria na gagamitin mo on both. So, syempre, ayoko naman ding paghaluin yung dalawa. So, yun, kaya pinag-separate ko sila. Very good. Very good. Very good. Mapapamain tayo kay Meg pag ganyan ang sinasabi. Alright. Alam nyo ba si Meg is a graduate also of a registered financial planning course. Honestly speaking, when I was about to enroll, kasi wala akong natatanggap na email, she's the one who helped me. Thank you so much for that, Meg, na makapag-enroll at siya nang nag-contact kay Ma'am Maika. And then after that, the rest is history. Ayan. So, kaya huwag na kayong magtaka kung bakit, alam niyo na, yung mga terminologies niya, mga quantitative, mga qualitative, mga PE ratio, mga ganyan, alam niya because sabi nga nila, the more you learn, the more you earn. So, ginawa niya muna, nag-aral muna siya. Ayan. So, sino ang nag-motivate sa'yo, Meg, to trade? Actually, naman talaga, sa akin, wala naman talagang nag-motivate to trade. Yung bang,
ano lang, parang I got interested lang din how it works. Kasi syempre, nag-start naman din akong mag-invest. So, why not try na lang din trading? And I think it was a conscious decision naman I made last year. So, yun nga. But Yeah. in trading kasi, since it's a risky, ano din eh, it's a risky kind of game. So, kung sa ano ko lang din, sa overall port, maliit lang yung ano, nilalagay ko talaga sa trading. Kasi syempre, Yeah. malaki din yung risk na maglo-lose ka, mawawalan ka ng pera kung hindi mo din alam yung ginagawa mo. Ayan, So, tignan niyo yun. yung gain niya diyan, oh, it's a 125.21%. Sana all. Mm. 'Di ba? Yung mga okay, we are not nagha-hype dito, Mm. Hindi naman nagha-hype. Ang ginagawa lang namin is to educate people. So ayan, yung mga sample, which is, i-explain niya sa atin mamaya paano siya nagtitrade. Ano ba yung mga ginagawa niya? Automatic na ba pag umupo na siya? Automatic Mm. magte-trade na ba siya? Meron pa siyang mga ceremonials, mga ganyan, mga prayer meeting na ginagawa before na mag-trade. But anyway, pag-usapan muna natin. What do you think is the psychology na dapat mayroon ang isang trader? So, I think if you're being a trader talaga, trading is also a business. So, of course, for me, the mentality of a trader should be a risk first mentality. So, it is very important kasi syempre, ano naman eh, may saying kasi na sinasabi nila na if you take care of the downside or the risk, the upside will take care of Take care itself. of you. Yeah. Oo. So, yun. So, being a trader, kailangan mo talagang mag-focus muna sa risk. Kasi this will determine kung until when you're going to stay on the game. Yeah. So, yun nga, syempre trading is a game of uncertainty or probability. Hindi mo naman kasi alam kung anong gagawin ng market. Yeah. So, the only thing na you can do is to increase your odds in earning. So, yun nga, if you're in the market, you're not there to be right kasi hindi mo naman talaga alam kung alin ang tama. So, marami kasing klase ng systems, trading systems or trading setups, and it would also depend on the trader. Hindi naman kasi lahat pare-pareho. So, but then overall, ang main ano lang talaga is, yun nga, you need to approach it with the risk first mentality. So, yun in trading, risk management is really very important. Galing. Hmm. Sa mga nanonood dyan, okay, hey Dayan, shoutout kay Dayan. Yan ang trading na tinatawag. Okay, iba talaga yung mentality ng mga traders. Usually, hindi ka naman kinakabahan pag nagte-trade ka o relax ka lang, ganyan. Actually, if magte-trade ka, it's very important na you should know to control your emotions. Either you're winning or losing. Kasi syempre, marami kasing mga tinatawag na trading hazards or Mhm. mga trading demons na sinasabi nila. So, yun nga po. So, ang kalaban mo kasi sa trading yung emotions mo, yung sarili mo. Actually, wala naman iba kasi yun nga, kapag kinakabahan ka, it simply means na wala kang confidence sa ginagawa mo or sa plano mo. Yeah, walang conviction because Yun, I take this word from the experts that they say that the only expert when it comes to the market is the market itself. Walang mm. walang may alam kung anong mangyayari sa market. Ang the only thing that you could do is to see the left side, which is Yun. yung past. But the Mm. past, hindi mo sasabihin yung performance niya yung past ay ganoon din ang maging performance niya in the future. So ang Yun kailangan nga. ang kwan mo lang, ang ginagawa mo lang bilang a trader is to look at the numbers, to look at the mga indicators. For example, the resistance, the possible Mm. support after ng support 1, pag bumaba pa saan yung support 2, which is I guess ito, explain natin. Ano ba yung pag nagte-trade kami? Ano yung seremonyas mo before ka mag-trade? Ano ba yung ginagawa mo muna? So, sa trading kasi,
syempre it's really important na you have the proper mindset before you trade. Ito talaga ang Okay. ano, ito ang, nakakaligtaan ng marami, and they think na it's not that important. So, mostly, especially mga beginners, they thought na ano lang, yung simpleng pag-aaral lang ng technical analysis or using indicators and charts, and then okay na, you're good to go na sa trading. But really, it's really important talaga na you have the proper mindset before you enter a trade. Kasi this would reflect or this would affect how you trade eh. So, of course, before you trade, you need to have an objective or goal in mind before you enter a specific trade. Kasi syempre, trading is just short term. So, ano ba yung short term goal mo for that certain trade? So, kailangan mo yung malaman muna. So, Anong before yung that, paano ka papasok yung ano yung price, ano yung exit, yun ba yung ibig mong sabihin? aside from that, yun din. And yung mindset mo din is you need to be there. Hindi lang yung bang kung feel mo lang or ano. Siyempre, may mga times kasi na siyempre tao lang tayo, wala tayo sa mood or we woke up na ang tawag dito, Feeling pagod. oo, yung mga gano'n, oo. So, para bang yung pag-iisip mo is parang hindi you're not fully there kung ano ang ginagawa mo. So, dapat before that kailangan mo ng you need to prepare yourself. So, kaya nga yung sa binabasa ko ngang book na Mastering Trading Psychology, it's really important na before you trade, you need to have proper sleep. Yun, you take care of your diet, lahat mag-exercise because this will Ganon? affect information. Yes, totoo po Ganon? yun. Oo, kasi yun nga, in trading kasi your decisions matter. Kung mali naman yung decisions mo, yung pagpa-plan mo, wala din, you will really end up in losses. Or halimbawa, nagte-trade ka or yun nga, nag-away kayo ng jowa mo. So, yung bang yung bang wala ka sa mood tapos Yeah. pinipilit mong mag-trade. So, most likely ang mangyayari talaga sa trade mo, you will end up in losses talaga. Kasi yung mindset mo is not there eh. Yung bang disturb yung pag-iisip mo. So, Well, minsan alam mo kung gano'n ang nangyayari, i-trade mo na lang yung jowa mo 'pag gano'n. yun Yun nga, na lang i-trade mo. 'Di ba, Dayan, sabi niya, "Trade ko pati jowa ko." Ayan. yun nga. Sabi pa niya, "Uy, fit na fit ako diyan, always diet." Ayan, Hmm. okay, continue, Dayan. Continue, Meg. Oh, so yun nga. So, minsan kasi may mga newbie traders na sasabihin nila, "Ano ano bang nangyari? Ba't hindi ako maka-gain?" Gano'n. "Bakit on a losing streak ako palagi? Is there something wrong or yung bang kulang ba yung kaalaman ko or yung knowledge ko about trading?" But actually, it's yung ang kulang kasi talaga is yung sa sarili mo. Yung proper mindset mo before you enter the trade. Kasi it's very important eh. Then, para kasi sa akin, what I learned for the past year is, sa trading kasi it's 80% psychology, 20% lang talaga yung strategy. So So, parang finances din 'yan 'no? yun, Parang oo. sa investing din para I should say, it's an 80% behavioral Mm. and 20% head knowledge. Gano'n din pala sa trading Oo. ano? Yun. Gano'n pala. Oo, Okay, kasi continue. yun kasi yung strategy, andiyan lang din naman yan, daming books. Yeah. Daming mga free lessons and free videos, yun. Pero it's up to the person kasi, it's up to the trader kung paano niya i-approach or yung mga information na yun. Kasi kahit naman halimbawa may mentor ka, ang galing-galing ng mentor mo, bakit hindi ka kasing galing ng mentor mo? Kasi hindi naman kayo magkapareho ng mindset, ng personality, gano'n. So, it really affects ba yung psychology mo on how you approach a certain trade? Are there any parameters na chine-check mo nga? For example, you will buy, for example, all HC, for example, or you will buy Mm. Ayala Land, for example. Oo. Ano yung chine-check mo muna? Are you checking first yung RSI? Chine-check mo ba yung MACD? Ano ba yung mga certain
parameters na ginagamit mo para mag-trade ka. For example, you are preparing for a trade for tomorrow. Since Monday for tomorrow. O ano yung tinitignan mo? So first thing kasi yung sa trading, marami kasi yung style. So being a trader, you really need to discover muna kung anong klaseng trader ka. And before you discover that, you really need to know first yourself, your personality, your circumstances, kung may time ka ba, ganun, kung ilang oras lang ang kaya mong ano sa market, ganun. So marami siyang considerations before you do a certain trade. So syempre, may tinatawag kasi na mga swing traders, position traders, momentum traders. So depende sa mga 'yon kung alin ang fit sa'yo. So sa akin naman, I considered myself as a momentum trader. Momentum, okay. Not a Oo, swing, okay. Okay. yeah. So sa momentum trading kasi, ah, ang ginagawa namin is we only hold the stock for a few days lang or sinasakyan lang namin Yung yung momentum. yung short-term price surge ng isang stock. So being a momentum trader, dun kami nagfo-focus sa mga breakouts. So, yun. So, kapag gano'n, ang tinitingnan namin is if ang stock is approaching RSI 60 to 70. Okay. Which is oversold or Oo. oversold? Oo, Okay, mga very good. oversold ano na, Yan. Oo. yun. So, Tapos? tapos kapag nasa RSI 60 na 'yan, so we already put it sa watch list namin. So, actually I belong to a group kasi may mentors din ako, which is sila din mga momentum traders din kasi sila. So, it was fit din para sa'kin, yung my mentors na yun. So, as a trader din, it's really necessary din kung maghahanap din kayo ng mentors, make sure na ano din ba, fit din sa system na na Sa style mo. bagay sa Yan. yes, na bagay sa'yo, oo. Yeah, So I remember, excuse me if I interrupt you there. I remember, speaking of your mentor, can you please name the group? Kasi I remember maybe 6 months ago when they congratulated you for having your first trade. Sabi ko, oh, trader na oo, si Meg. Yeah, what's the name of that group para may promote natin para sa oo. mga So traders na nanonood? yung trading group ko ngayon is yung sa Limitless. So actually it's not the group is not that big naman. And my mentors kasi is one of my mentors si Doc Tres, which is one of the finalists din ng Investa Cup. Yeah. Oo, so I think he was top 7 or so. Talagang talagang reliable mentor din talaga. May So gusto magpa-mentor sa'yo, si Dayan. Pwede daw bang magpa-mentor sa'yo? Naku, hindi pa ako gano'n kagaling para mag-mentor, 'yun nga. So, 'yun tapos si Sir RJ din, si Eto Mac at saka si The Birded Trader, si Sir Bindoy. So, silang tatlo, they work together para to teach us about trading. So, 'yun nga, Hmm. oo. Pasali ka sa grupong 'yan. Mm, Pwede. Bakit mm, hindi natin i-try, 'di ba? oo, Sabagay, ako natuto naman ako doon sa group na tinatawag noon na Traders Launch naman doon sa mm, Facebook. Pero iba na yata yung pangalan ngayon, Traders Den na yata ang pangalan nila. hmm, Yung aking namang setup, may dalawa akong setup na ginagamit before, which is yung Mama and then mm, Alma. Meaning you hmm, will be using the moving averages and then you will be using MACD and the RSI naman. So para oo. momentum din siya, pero ang ginagawa namin is once na nag-cross dun sa baba yung MACD, Oo, antayin namin yung momentum na pataas kasi meaning kasi pag nag-cross sa baba, tataas yun eh. So pag mm, nag-cross sa baba, antayin namin na mag-cross ulit dun sa taas saka kami oo, magse-sell. So tama yung sabi ni Meg that hindi lahat ay mag-fit sa'yo. There's no oo, certain technique, there's no certain style that fits for everybody. One only. Kung ano yung pwede sa'yo, yun lamang.
Tama, tama. Ang galing talaga. Wala bang Oo. magmamind kay Ekon dito? Kay Meg? She's single? Yeah. Yeah. Mm. Iba kasi yung mentality ng mga, iba kasi yung mentality ng trading saka sa long-term investing, saka sa value investing, I should say. Kung ako naman, being a value investor, ang tinitingnan ko na ngayon, I live by the rule na pag ako ibibili, always fair value or below fair value. Pag alam mo na yun, alam mo yung value na yun, yung fair value na yun, i-deduct pa namin na usually 20% o 15%. Pero mayroon yung mga trader, ang ginagawa ko kasi ako naglalaro rin, nagte-trade din paminsan-minsan, honestly. Pero ang ginagawa ko pag nasa fair value siya, di ba minaminus ko siya ng 15 or 20%. Kasi nga, pag ita-trade ko yung stock na yun, at least, I have an upside of 15 to 20%. Di ba? At least, ayaw ko kasi ng 10% kasi maliit lang yun eh. At least 20 to 15%. Pag nakuha mo na yung goal na yun, exit ka na. Huwag kang maging iba't iba yung natin, iba't iba yung timpla o yung level ng grid natin sa katawan. May grid 1, grid 2, saka grid 3. So yung mga palagi naglo-loss, na mataas masyado yung greediness sa nila. And I don't know if you are familiar with Aswat, the father of value investing. Na-mention niya yung about sa mga lemmings. I don't like to know that one. Yung sabi niya doon, mayroong mga iba't ibang klase ng mga traders. Meron yung mga herding ang tawag doon. Kung ano yung sinabi na mag-sell tayo. Sige, mag-sell tayo. Pag-buy tayo. Ayan, kaya maraming bagsak, loss sila lahat. Ayan, so, herding mentality, ito yung sinasabi ni Meg na dapat ay meron kang sariling style of trading. Ayan, Meg, so much for sharing your story or the mentality of a trader. Now, pag nagte-trade ka ba, are you using the fundamental analysis also or you just randomly pick stocks or sa crypto kasi I know you are trading also sa crypto. Ano yung mo? You use solely technical analysis or you use both fundamental and technical analysis in choosing your stocks? Sa bagay, sa crypto naman siguro, we will use not so much of the fundamental analysis kasi nga wala siya masyadong intrinsic value o wala siyang intrinsic value, di ba? So usually sa price action lamang, sa momentum. What is your style? Sa naman kasi po sa trading, purely technicals lang po din talaga ako. So talagang sinadya ko 'yun kasi syempre para lang ba, yung simple lang yung approach ko in trading. Yung bang ayoko yung marami akong iniisip before I trade. So kung sa technicals lang kasi I focus on the charts, kung ano lang yung mga indicators na gagamitin ko. So I'm not like din other traders na ang daming indicators na ginagamit. So yung turo lang din sa amin is we only use basic moving averages, RSI, at saka yung Darvas box. And yun nga, and minsan Fibonacci din, yun. Fibonacci? Mm-mm. Sakit sa ulo yan. So according to those indicators, yun. Since momentum traders naman kami, so sa PSE, we focus on the uptrends. Tsaka yung mga strong stocks din, yun. So before the for example, natapos ang trade ngayong natapos yung trade. So titingin ka ngayon ng mga stocks, isa-isa mo sila. Ganun kayo, titingnan niyo isa-isa. So it doesn't matter if this is a penny stock or a blue chip stock, okay lang. Basta you will be riding the momentum of the stock. Oo, yun. So siguro ang dami yung kinita nung nagsitaasan, ano ba yung mga stocks na grabe yung pagtaas tapos biglang bumagsak itong taon na ito. Ang dami Ang dami, di ba? Tibang-tiba yung mga traders. Kaya nga yung mga ibang groups. Ito naman kasi yung ayaw ko sa kanila. They are so mayabang. They are so preachy. When they are winning, they post ito yung gain namin. But when they are losing, tahimik sila. You know what? One of the reason why I invited you in this stream is
to correct some of the mentality, yung mga kakilala ko dito na nagtitrade. Because they don't have plan. I repeat, they don't have plan at all. Ang ginagawa nila is buy low, sell high, which is, it's a good naman, it's a good, pero there's no conviction eh. At tapos nag-i-stop loss sila, meron silang cut loss, pero di ba mas maganda if you want to be a full-time trader, I suggest that you have a plan, you create your own style, at you try it. Kagaya ni Meg, they are momentum traders. So, they focus on the momentum of any. Sa crypto, momentum din yan, di ba? So they deal with those parameters. I repeat, the parameters, meron silang parameters. I think sa inyo, pag na-break yung parameter, kahit isa lang yan, hindi kayo mag-go ng trade, right? Yeah. Katulad din sa value investing. Pag meron ka dun sa mga sinet mo na mga parameters mo, mga rules mo, at meron dun na break, for example, nag-change ng president at ayaw mo yung president ng company niyan, usually, kagaya na nangyari sa Twitter, right? Do you remember yung Twitter? This week yun? Nung nag-render ng resignation niya, yung CEO, biglang bumulusok. Pababa, di ba? So, ganun sa value investing, iba sa trading. So, yung mga nagbabalak mag full-time trading dyan, yung grupo nila Meg, I think they could help you. Okay, I could promote also yung grupo na pinasukan ko diyan sa Facebook, which is the Traders Den. They also teach people how to trade the market with conviction. Hindi yung basta go na tayo, ganun hindi. Kasi nga meron akong experience, alam mo Meg, may experience ako dito. I asked somebody, I am open with it. I asked him, nung nagsisitaasan ang crypto, maybe 6 months ago, nung kasagsagan ng bull, nung dumating ng umabot siya ng 64,000 or 66,000 ang Bitcoin. So I asked him, because he is telling to everybody that hindi na bababa yan, bili na, ganyan. So sabi ko, may I know where's the next support? When, pag bumagsak siya, saan ang resistance? Baliktad para pag tumasa saan ang resistance, pag bumaba saan ang support. Baliktad, hindi niya alam. Sabi niya sa akin, hindi na bababa yan. But hey, anong nangyari kahapon? Di ba? Nag-liquidate sila. I think Marvin Garmo just posted it, 1.8 billion. They liquidated sa crypto. So meaning to say, ito yung sabi ni Sir Jess Uy last week sa ating show, that it's a rule of the universe that whatever goes up will goes down. Pati rin si Sir Lee San ng one of the directors of PDAX, whatever that goes up goes down, and whatever goes down goes up. So ito yung inaabangan ng mga trader katulad ni Meg. Pero hindi lang siya basta trader, she also have her value investing account, which is, I think that's the more significant yun kaysa naman sa trading. Meg, do you recommend trading? Oo naman, I do recommend trading. But, you see, just like business, it's not for everybody. So, syempre, alam naman natin na trading is a game of probability. It's really uncertain kung saan talaga pupunta ang market. So, you really need to be that kind of person na who can accept losses and how you can move on from these losses ba. So, bale, yung trading kasi, for me, it's not ideal for the perfectionist. Yung bang ayaw nilang nagkakamali. So, yun nga, if you're here, I would recommend it for those people na yun nga they are resilient enough na kahit na mag-loss sila, kaya nilang mag-bounce back. So, in trading din kasi it's the journey din kasi in learning trading, it's not only about the monetary reward, but it's also for self-growth and development. So, madidiscover mo din talaga dito sa sarili mo kung anong klaseng tao ka when it comes na kapag nai-stress ka
or kapag natatalo ka, how do you approach it? So, talagang madami kang malu-learn in Okay. trading, Yan. 'yun. Babalik si Meg, meron lang siyang gagawin. Aminin ba ito, Meg? Itong Mhm. gagawin mong you are saying that you want to excuse? Oo, oo, Yan. okey lang po, saglit lang. Yeah, of course. Ayan. So, sa mga nanonood diyan, kagaya ng sabi natin kanina, the mentality of trading is very different from investing. So, basically, sabi ni Meg kanina, it's also like business na hindi one size fits all. It's like a shoes na hindi naman pwede na ito pwede sa akin, siya pwede. Ang nangyayari kasi ganito, mga ka-garden, nagiging gaya-gaya putumaya. Yung word na hurting, if you allow me to explain habang inaantay natin si Meg. Herding is just like, ito yung phenomenon na sinasabi ni Aswat. Damo daran. Aswat damo daran. Ang sabi niya is, there is this season wherein itong mga lemmings, yung mga parang, ano ba yung lemmings? Search nyo na lang sa internet, di ko alam ang Tagalog ng lemmings. May season na lahat ng mga lemmings ay nagja-jump sila sa cliff. So pinag-aralan yan ng Discovery Channel. Bakit ganun ang nangyayari? At hindi nila malaman, may nagsasabi na because of the season, may nagsasabi na baka part lang ng kanilang lifestyle. Pero relating it sa ating investing journey, yung mga lemmings na yan, okay, ang tanong, okay, yung una na tumakbo dun sa cliff, okay, pwede siyang natulak, kaya siya nahulog. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, maaaring ganon. Ang question is, what about the last one? What about the second to the last one? Di ba? Yun yung herding mentality na tinatawag natin. Maraming nalolost sa trading because of this kind of mentality. Yung gaya-gaya po tumaya. So gayahin ko yung una, dahil sinabi na, uy, yung stocks na ganito, yung crypto na ganito, uptrend. Oh. Bili na. Hindi nila pala alam na may nang-hype lang para mas lalo pang tumaas yung price. Pag na-target na nila yung price na gusto nila, babagsak, magsesell na sila lahat. A good example, yung sa America, anong tawag doon? Robinhood. Di ba bumagsak? Ayan, bumalik na si Meg. Welcome back, Meg. Okay po, sorry po. Yan, no problem. So, right now, papakitaan tayo ni Meg how she set up her trading. Yan. So, mag-share ako dito and then she will be explaining yung trade niya na ito. So, itong gusto ko yung sa PSEI ito one of my favorite stock, All HC. This is an Ayala stock. Ayan. Paki-explain ito, Meg. You have here again your RSI. RSI po, ito yung makikita nyo dito sa baba. Yung may Instagrams yan, tapos yan, may linya dito. Yan yung tinatawag natin na RSI. Tapos you have moving averages of ikaw na lang mag-explain. Yan, ikaw na lang mag-explain. Okay, so I think I made this plan. Hindi ko na maalala, but I keep records of what I do sa trading. So isa lang ito. So that time I was making my own trade plan. So for me, yung trade plan kasi is really very important kasi gaya ng sabi ko, in trading, really need to manage your emotions before you trade. So, one of the ways na you can manage your emotions is to have a trade plan or ano lang yung specific na gagawin mo. So, it's very impossible naman kasi to trade every movement sa market. So That's you really right. need to choose only a specific zone kung saan ka lang talaga fit na mag-trade. So gaya ko na momentum, so sabay lang din ako sa mga breakout trades. So or depende kung ano yung setup na ibibigay din ng market. So gaya nito, I think this trade is is a swing trade din. Masasabi ko din na siyang swing trade Mhm. kasi anong tawag dito? So
dito sa trade plan na 'to, you can see na meron ako, I already emphasize kung ano yung entry ko. So, Yeah. entry, so yun. Tapos exit, stop, yung exit ko or yung target price. So that is very important. So sa target price naman kasi hindi mo lang naman din pwedeng pabayaan kung hanggang saan lang yung stock. So kailangan may specific ano ka lang din na kung saan ka mag-take profit. So sa stop loss din, ito very important din to sa risk management. So, in setting a stop loss, so, yun nga, kailangan mo din siyang kasi kailangan mong i-honor talaga yung stop loss mo. So, if What are ever, these mga color nito para maintindihan ng mga kwan natin? Itong mga line which nito, yung color po? orange, blue, saka I think this is green. Okay. Yeah. So, these lines po, as you can see, they are aligned. So, these are the moving averages po. Yeah. So, the Okay. one that is, yung sa pinaka-top is the short-term moving average. So, I am using the MA20 here. Then the 20. next Yeah, one yun yung is makikita nyo doon, yung 20 dun sa nandun. Okay. Next one 20, is 50, and 100. 100. So, based din, Ibig sabihin yan, day yan, 20-day moving average, tapos mm, 50-day, mga days yan mm, at saka 100. mm, So, makikita nyo dyan. Okay, continue, Mike. Sorry for mm. interruption. Okay, so makikita nyo naman na yung mga moving averages are aligned. So, dito mo malalaman na yung isang stock ay strong. So, it's really uptrend kasi naka-align yung mga yung mga moving averages. So, pasok din siya sa sa criteria ko on why I want to trade this stock. So, yun nga, I also use din Darvas boxes. So, in Darvas boxes kasi, this is really important for us for breakout trades, yung mga ganun. So, this is also tinuro din to sa amin ng mentor namin on how to use these boxes. So, very simple lang yung approach namin. Yan lang ginagamit namin. RSI, moving averages, at saka itong Darvas boxes. So, very simple lang yung mga charts namin and that's how we approach ng trading. So, kung And titignan natin ito, the trend is uptrend. yes, Pa-uptrend. So, hindi kayo bibili pag yung trend niya is pababa. Hindi kayo oo. bibili. Okay. Oo. So, siyempre if the stock is downtrend, opposite din. Bali yung short-term moving average is nasa baba. So, Yeah, bali yung pababa siya. alignment niya is the opposite. If it's sideways naman, itong tatlong to, so magkabuhol-buhol yan. So, Yeah. it's not a good idea as momentum traders na mag-trade ng sideways. Maybe for position traders yun, okay lang yung sideways trend. Yeah, Meg, i-explain lang natin ng konti itong RSI, which is the Relative Strength Index. Mm. Para saan Oo. ito? Yung relative strength index, so ito yun, dito mo ibabase yung overbought and oversold conditions. So syempre, if you see that the stock is strong, you most likely you will see that the RSI is approaching 70 and above. So 70 above, yeah. you can see na from 70, makikita mo na yung momentum na the stock is really going up Going or up, is yeah. strong. Oo, yun. So, yun yung dito kami nagbe-base or dito kami nag-enter, especially if it's already on the 60 na or approaching 70. So, it's already part of our watch list na. So, as long as it maintains, Pataas na. Pataas na pataas yun, na, ibig sabihin. oo. So as long as the stock maintains on this range ng RSI, diyan kami magte-trade. But if the stock is already showing sign of weakness, makikita mo din naman sa RSI kasi pababa din siya. So example, if the RSI is already showing na it's below 60, ganun. Syempre out na kami kasi wala na yung strength ba or hindi na wala na yung momentum. So kaya yung sa momentum trading is just short-term price surge lang yung tinitrade namin. And for Galing. me, it's the system kasi na bagay sa akin kasi wala din naman akong I'm a bit impatient when it comes to Yeah. trading. So, hindi ako yung type na magho-hold or magwe-wait ng months sa trading to, hindi to sa investing. So, those two are different. Kung sa trading, ayoko yung nagho-hold ako ng matagal.
So I only want to ride when the stock is is strong. Tapos kapag it's already showing signs of weakness, yun, alis na ako agad. Yan, let's see this one naman, isang example mo dito, which I don't know if this is crypto. Is this a crypto? Yeah, sa Oo, meron Binance ito, po. yeah. Sa, So, okay. Ito naman, you use again, ano naman yung approach mo dito? so ako din as a momentum trader, so I'm a momentum trader, I use patterns. So I think everybody is familiar naman of chart patterns. So meron tayong mga bullish pattern and bearish patterns. So sa akin dito, yung ginawa ko dito is actually I waited din kasi na itong time na 'to I waited na mag-form ng ganitong triangle. But as you can see, there merong trend line na inilagay ko. Tapos yung mga MAs din, obviously, So it's yung pagko-cross ng line mo, yung triangle, doon ka yun yung entry mo? oo, yun na yung entry ko. Itong yung may green na Oo, yung may green, green na oo. arrow. So yung Oo. isang line ko diyan, it's the resistance kung saan siya pwedeng mag-breakout. So diyan ko siya Mm. hinintay before Mm. ako mag-enter. So this kind of pattern is one of the bullish patterns. So it also So takes nag-breakout time siya, no? to Nag-breakout siya dun sa next day na kasi nga oh, natamaan din yung resistance dun sa dito sa bandang left dun sa mga ano, mga hindi makaintindi dito sa merong dalawang green sa red na malaki dito sa bandang left. That's the oo, resistance. Pagdating niya dun sa entry niya, nasa resistance na siya. So inantay oo, niya na makarating doon, tapos after that pumasok siya. And then as you can see, the trend is going up. And then oo, nag-take profit ka na doon, right? oo. Sa So, mm. okay, yeah. Oh, so Galing. actually this crypto trade at ano ito naka 1 minute time frame 'to. So mabilisang trade lang ito. So ilang minutes lang 'to. So one Mm. candle is 1 minute. Mhm. So, So, yun ilang nga minutes as you ito? can see, before ako nag-enter, bale ito yung chart nagfo-form na siya ng mga higher lows. So Hmm. meaning if it's higher lows, mas malakas na yung mga bulls. So more mga Hmm. buyers, mas lumalakas yung mga buyers. So once it already approached the resistance, if na-break na yung resistance, meaning the buyers are getting in. And sa breakout naman, you need to confirm this with the volume din kung malakas din yung volume. So meaning, the breakout can sustain. So as you can see, nung nag-breakout din siya, yun, nagtuloy-tuloy, but there's still a retest. The purpose of the retest is to see if yung resistance na to turn support is valid. Yeah. Could So, support, could hold, sabi nga nila. oo. Oo. So, it needs to be valid para Yan. ma-sustain niya yung Nag-retest momentum. siya after 3 minutes, nag-retest siya, Oo. bumaba, tapos up ulit. Oo, Okay. nag-up din siya Sideways. ulit. Oh, nag-sideways ng konti, tapos nag-breakout. Down. Mm. Ayan. Okay. Wow. Oo. So, Marami akong natututunan dito. Parang gusto ko nang maging trader, no? oo. Mapapalo tayo niyan pag ganyan. So, yun nga, I think I also based din 'to sa RSI kaya nag-hold pa ako ng ilang minutes. So, if I check Mhm. the RSI din, so as long as it's Check holding pa natin. sa 60 to 70 level or more or Mhm. above, yun, i-ho-hold ko pa siya. But dito na sa part na 'to, when it was already forming a lower high, so meaning the momentum is already fading. So, yun nga, nung time na yun na nag-form na siya ng lower high at nag-breakdown na din siya sa isang MA ko, which is the Mhm. short-term MA. Tapos nag-form na siya ng malaking red candle. So it means that the momentum is starting to fade na din. So that's already my signal on selling na. So dito ako nag-sell na. So after that, wala na, out na ako. Hindi na ako Papasok. mag-trade ulit. Oo, di na ako papasok ulit. Oo. Saan ka ba naman kukuha ng 70.66% na gain? Yan. Sa Oo, but isang, how many minutes lang, di ba? Oo, Yan. but ano kasi 'to, kung sa crypto naman kasi is particularly sa futures, so meron talagang leverage. So, yun nga, sa leverage naman you really need to manage your risk din kasi yun nga, the bigger the reward, yun din, the bigger din the risk. So, kung ganun The yung bigger reward, the road, the bigger the loss. oo, oo. So, Ayan, yan. So, oo. ganun. So, sa Thank you totoo so lang much. sa crypto, Mm. hindi naman ako perfecto. So,
ilang beses na din akong nag-loss din sa crypto because of this leverage din ba. So you really need to Ah, manage it din, depende sa risk appetite mo or how well you can sustain din dito sa ano, dito sa mm. trading. Ang galing. Ang dami magmamind sa inyo yan. Yun. Lalo na yung mga team replay natin mamaya. So thank you so much, Meg, for your time. Ang Oo. ganda. I hope we could invite you again for another series of these trading trading episodes in the future Mm. para naman ma-inspire yung mga traders natin. Lalo na si Dayang. Dayang ha? Warning. Hmm. Just kidding. Ayan. So, Meg, if there's someone who want to reach you o yung mga groups niyo, saan sila o saan kayo pwedeng i-contact? Actually meron naman din ano, puwede lang naman din sa'kin or ano din kasi meron din naman silang ano, Facebook group kung saan puwede Mm. din mag-contact. It's Limitless the Alamat Trading Program. Mhm. So, if you think na ano, if you think na momentum trading fits for you, so I think our group is ano, bagay din sa inyo. But yun nga, sa trading din kasi, it's also a trial and error, eh. Minsan yung iba kasi hindi din nila alam kung which system fits for them. So, minsan talaga mag-ano ka, try ka Trial lang and muna error. ng groups. So, malalaman mo din naman yun if the system fits for you or not. So, oh, yun nga, if you have Yeah. already discovered na yun nga, bagay sa'yo ang momentum trading, then I think our group fits sa style mo. May nag-message sa akin, how about daw yung sa puso mo? Hindi, joke lang. Mm. Ayan, so thank you so much, Oo. Meg, for this interview. I learned a lot. I hope yung mga nanonood at mga manonood pa dito will learn also from this. Ang galing, ang dami nating natutunan, especially patapos na ang year na ito. Add this one to your learning regimen. Ano? Mm. Add this one to your learning regimen. So ako naman ang magpro-promote, Meg. Marami ako magpro-promote. So, Mm. please continue to follow Mr. Hardinero sa Facebook and YouTube. And also, please do subscribe sa channel ng aming mentor, ang aming Wonder Woman, si Miss Salve Duplito, Mm. which is and all the Facebook, social media platforms, Facebook, Instagram, Kumu, yan, Salveses. So, meron siyang mga regular Mm. show every Friday and Saturday. Pwede niyo siyang i-catch up doon at manood at matuto sa kanya. Kaya wag na kayong mag-subscribe sa akin, mag-subscribe na lang kayo sa kanya. Mas okay pa doon. Yan. And if you want also to become a Yaman coach just like me, you could also email personalfinance.ph or you could check pala, or you could email me at aris@personalfinance.ph, or you could go directly to the CEO and the founder of the Personal Financial Advisor Philippines, which is a Coach Efren Cruz. You could ask a friend as a friend. Ayan. So, ito pa sa mga gusto maging transformary coach, finally, officially transformary coach na tayo. You can also email us or you could visit first yung Empower and Transform the PH or email us at info@empowerandtransform.ph. Ayan, ang haba ng aking plug. So, Meg, maraming salamat. And if you are looking for a financial planner that's always on the go, look for Mr. Hardinero. So, thank you so much, guys. Bye, Meg. Thank Thank you po. you. Sige po. Thank you. Bye.